Then moving forward, example number 8.8 says the pKb of pyridine at 25 degrees Celsius is 8.25. Calculate the pKb of the conjugate acid of pyridine. pKa of conjugate. pKa plus pKb is equals to 14. pKb आपको गिवन है, pKa आपने कैलकुलेट करना है. pKa is equals to pK 14 minus pKb, 14 minus 8.25. 14 में से 8.25 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5.75 would be the answer. pKa would be equal to 5.75, यानी कि pKa of the conjugate acid of pyridine is 5.75.